Dear students, today we will discuss about the one of the very important named reactions that is called Aldol condensation. Aldol condensation. So the definition of Aldol condensation is when aldehydes containing alpha hydrogen undergo self addition in the presence of base forms aldol. Aldol means aldol అంటే ఏంటంటే ఏ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రోడక్ట్లో రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అదే ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూపు, అలాగే ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అందుకే దీని పేరు ఆల్డాల్ అని అంటారు అనమాట. సో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ఈస్ a condensation reaction when aldehydes containing alpha hydrogens undergo self addition. సెల్ఫ్ అడిషన్ జరగాలంటే ఏంది? ఒకటి తనకు తానుగా జరగలేదు కదా, అందుకని ఇక్కడ రెండు మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆల్డిహైడ్స్ కంటైనింగ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, టూ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. తనకు తానుగా సెల్ఫ్ అడిషన్ జరుగుతుంది ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బేస్ టు ఫార్మ్ ప్రోడక్ట్స్ కాల్ ఆల్డాల్. ఈ రియాక్షన్ మనకు 3 స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. దిస్ రియాక్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ 3 స్టెప్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆల్డిహైడ్స్ కంటైనింగ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అంటే ఏంటివి అని అంటే, ఆల్డిహైడ్స్ 2 టైప్స్. ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ 2 టైప్స్, దట్ ఈస్ ఆల్డిహైడ్స్ విత్ ఆల్ఫా కార్బన్ అండ్ ఆల్డిహైడ్స్ వితౌట్ ఆల్ఫా కార్బన్. సో ఆల్డిహైడ్స్ ఆల్ఫా కార్బన్ ఉంటే అప్పుడు ఆ హైడ్రోజన్స్ విచ్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద ఆల్ఫా కార్బన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. కొన్ని ఆల్డిహైడ్స్లో ఆల్ఫా కార్బనే ఉండదు. ఆల్ఫా కార్బనే ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు హైడ్రోజన్స్ దానికి ఎలాగో ఉండవు, కాబట్టి వాటిని ఆల్డిహైడ్స్ వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అని అంటారు. సో ఆల్డిహైడ్స్ 2 రకాలు. సో ఆల్డిహైడ్స్ విత్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అండ్ ఆల్డిహైడ్స్ వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అంటే ఏంటివి? ఆల్ఫా మీన్స్ పొజిషన్. ఆల్ఫా పొజిషన్ కార్బన్, ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఉన్న కార్బన్కి ఏ హైడ్రోజన్స్ అయితే అటాచ్ అయి ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అని అంటారు. ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ఏంటి? ద కార్బన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ టు ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఏ కార్బన్ అయితే ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి పక్కన ఉంటుందో ఆ కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు. ఆల్ఫా కార్బన్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్ని దాన్ని బీటా కార్బన్ అంటారు. బీటా కార్బన్ పక్కన ఉన్న దాన్ని గామా కార్బన్ అంటారు. అది మనకు అనవసరం ఇప్పుడు. సో ఆల్ఫా కార్బన్స్ అని అంటే ద కార్బన్ విచ్ ఈస్ నెక్స్ట్ టు ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంది? ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఆల్డిహైడ్స్ కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ జరిగేది. ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ C+OH. ఇది ఫంక్షనల్ aldehyde function. Okay, so aldehydes containing alpha hydrogens undergo self addition in the presence of base. Base is the compound which dissociates OH minus ions. It's called as base. Then self addition will take place and ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ అవుతూ మనకు ఆల్డాల్ అనే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ని ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఏముండాలి? ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ మనం ఆల్డిహైడ్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి, దాంట్లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనము ఈ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికి స్పెసిఫిక్గా అసిటాల్డిహైడ్ తీసుకుంటున్నాం. అసిటాల్డిహైడ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా CH3COOH ఇదనమాట. సో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే C+OH. ఇది ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. దీనికి పక్కన ఉన్న కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ అవుతుంది. ఈ ఆల్ఫా కార్బన్కి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అయితే అటాచ్ అంటే అవన్నీ కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇది నాకు ఇక్కడ రాసేదానికి ఎక్కువ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి నేను ఓవరాల్గా చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఒక అసిటాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్, ఇది మరొక అసిటాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ అనదర్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ అసిటాల్డిహైడ్. రెండు సేమ్ అనమాట, రెండు సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ మన కన్వీనియన్స్ కోసం CH3 బదులు CH2 పెట్టి ఒక హైడ్రోజన్ సపరేట్గా పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఎక్కడ మనకి యాడిషన్ జరుగుతుంది అని చూపించుకునే దానికి, యాడ్ అవుతుందని చూపించుకునే దానికి ఇలా జరిగింది.
So when two acetaldehydes undergoes self addition in the presence of base like sodium hydroxide forms 3-hydroxybutanol. 3-hydroxybutanol. ఎందుకు ఈ పేరు వచ్చిందంటే 3-hydroxybutanol అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే 1 2 3 4 ఇట్ ఈస్ 4 కార్బన్ కంటైనింగ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి బ్యూటాన్ అంటారు. దెన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్, అందువల్ల 3-hydroxy అని అంటారు. And this is aldehyde functional group. Aldehyde functional group always ends with Al. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, Al అన్నమాట, OL కాదు. ఓకే, ఇది రియాక్షన్ అంటే two acetaldehyde molecules reacts with each other in the presence of dilute sodium hydroxide. It gives 3-hydroxybutanol. So ఈ product లో హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ అంటే ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, C డబుల్ బాండ్ OH ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి ఆల్డాల్ అని పేరు. ఆల్డ్ అంటే ఆల్డిహైడ్, OL అంటే ఆల్కహాల్. ఆల్డ్ అంటే ఇది, OL అంటే ఈ ఫంక్షన్. రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉండే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అంటారు. ఓకే, నౌ ఈ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ takes place by 3 steps. First step is the formation of enolate ion. Enolate ion, దీన్ని formation of nucleophile అని కూడా అనొచ్చు. How this enolate ion is formed? When acetaldehyde reacts with the base will abstract one of the proton of the alpha carbon. Okay, when this is abstracted in the form of H plus and OH minus, water is formed. When H plus is abstracted by the OH minus, the shared electron pair here left with carbon itself. Hence, the carbon is having one excess electron, that of the hydrogen. One excess electron which belongs to the hydrogen. So that is designated as electron rich species. అందుకనే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాబట్టి, ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సెస్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ కి ఏ ఛార్జ్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఛార్జ్ మనం చూపిస్తాం అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అనమాట. అందువల్ల ఈ కార్బన్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉందని చూపించడానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ నిలబెడుతున్నాం. సో దీన్ని న్యూక్లియోఫైల్ అన్నారు. నా సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఈ న్యూక్లియోఫైల్ will attack the carbonyl carbon of the another molecule of acetaldehyde. This is the nucleophile, whatever is formed here. This can also be called as enolate ion. This enolate ion is formed from one molecule of acetaldehyde. Okay, so this enolate now attacks the second molecule of acetaldehyde at the carbonyl carbon. Okay, the carbonyl group means C double bond O is carbonyl group. So the carbon which is present in the C double bond O is called as carbonyl carbon. The oxygen present in C double bond O is called as carbonyl oxygen. Okay, now this nucleophile or enolate ion will attack the carbonyl carbon. Why carbonyl carbon? ఎందుకు CH3 కి అటాక్ అవ్వకూడదు, ఎందుకు ఇక్కడ అటాక్ అవ్వాలి? మీన్స్ ఇక్కడ ఇది నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ intermediate అనమాట. ఇది the enolate ion is negatively charged intermediate. So this negatively charged species will always attack either positively charged part of the compound or partially positively charged part of the compound అనమాట. So here, as we know, the carbonyl group is actually polar group. So polar group అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బాండ్ కి అటువైపు ఇటువైపు ఉన్న ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉన్నట్లయితే the more electron negative atom will drag the shared pair of electrons little towards its side, thereby getting the partial negative charge. So automatically the compound on the other side will get the partial positive charge. So ఇక్కడ ఫుల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎలాగో లేదు కాబట్టి పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్న కార్బన్ ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు, ఇది తప్పితే. అందుకని ఈ CH కరెక్ట్ గా కార్బonyl కార్బన్ కి అటాక్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందువల్లంటే ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి. వన్స్
ఈ ఫామ్ అటాక్ అవుతుంది, బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి కదా. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ న్యూక్లియోఫైల్ ఆర్ ఎనలేట్ అయాన్ ఏదైతే అంటున్నామో దీంట్లో ఉన్న ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఈ 2 డబుల్ బాండ్ కూడా ఆక్సిజన్ కానీ ఉంటే అప్పుడు ఈ కార్బన్కి 5 వ్యాలెన్సీ అవుతుంది. 5 వ్యాలెన్సీ ఉండదు కదా కార్బన్కి, 4 ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే 4 బాండ్సే ఫామ్ అవ్వగలదు కార్బన్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 సైడ్ సింగిల్ బాండ్స్ 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. 3వ బాండ్ దీంతో ఫామ్ అయితే ఈ 3 సింగిల్ బాండ్ 2 డబుల్ బాండ్ 5 అవుతాయి. అలా జరగదు. సో వాట్ హ్యాపన్స్ when this fragment nucleophile or enolate forms bonds with carbon simultaneously, ఈ బాండ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే ఆటోమేటిక్ గా కార్బొనైల్ గ్రూప్ కి అటాచ్ అయిన పై బాండ్ కార్బన్ కి కార్బొనైల్ ఆక్సిజన్ కి మధ్యలో ఉన్న పై బాండ్ లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ లో వెళ్ళి కూర్చుంటాయి, లోకలైజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఇలాంటి ఒక అనదర్ యానియాన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అనదర్ యానియాన్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే దిస్ యానియాన్ విల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ ద వాటర్. వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి ఫస్ట్ లో చూడొచ్చు. ఫస్ట్ స్టెప్ లో న్యూక్లియోఫైల్ OH మైనస్ ఆయన్స్ H ప్లస్ ఆయన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ద్వారా వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయింది. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ రియాక్షన్ లోనే ఉన్నాయి కదా. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ నుంచి H ప్లస్ అయాన్ మాత్రం తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ అయాన్. ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్ కలిస్తే న్యూట్రల్ అవుతాయి, మనకి తెలిసిందే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. సో ఈ ప్లస్ H ప్లస్ అయాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇక్కడ మైనస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి OH గా అటాచ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనుకోండి, H ప్లస్ ఫామ్ లో వాటర్ నుంచి విడిపోయి ఇక్కడ OH కి H కి మధ్యలో ఉండే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ OH లోనే ఉండిపోతాయి కాబట్టి OH మైనస్ అవుతుంది. అదే బై ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇది వెరీ సింపుల్. ఎనోలేట్ అయాన్ ఇదే అంటే ఏంది, ఎనోలేట్ అయాన్ విచ్ ఇస్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆక్సిజన్ will abstract a proton from the water to form product called as Aldol or specifically called as 3-hydroxybutanol. సో ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ కాబట్టి మనం 2 వైపులా యారో మార్క్స్ వేస్తాం. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం. సో Aldol condensation is when aldehydes containing alpha hydrogens undergo self addition in the presence of base forms aldols. So such reactions are called as Aldol condensation. The best example to explain this is acetaldehyde. So here 2 molecules of acetaldehyde undergoes addition in the presence of dilute sodium hydroxide to form 3-hydroxybutanol. Okay. Then now this Aldol condensation takes place by 3 steps in the mechanism. First step is the formation of enolate ion, where the base will abstract one of the alpha hydrogen of the acetaldehyde, thereby forming a nucleophile or enolate ion. We can say in any form, enolate ion or nucleophile. Now this nucleophile will attack the carbonyl carbon of the second acetaldehyde, second molecule of acetaldehyde. So it will attack exactly on the carbonyl carbon only. Why? Because the carbonyl carbon is partially positively charged because of the electronegativity difference between the carbonyl carbon and carbonyl oxygen. Carbonyl oxygen always partially positively charged and carbonyl carbon is always partially positively charged because the electronegativity of the oxygen is more than the carbon, so the shared pair of electrons dragged a little by the oxygen, so it will get the partial negative charge, and hence automatically the adjacent carbon will get the partial positive charge. So always the negative charge fragment will prefer to attack only the positive charge carbon, positive charge center, so it will attack here. So to form a bond, these 2 electrons which are there excess in the enolate ion will be utilized. Once the bond is forming, automatically the pi electrons present between the carbonyl carbon and the carbonyl oxygen will shift to the oxygen, thereby forming negatively charged oxygen containing anion, which is another intermediate. In the third step, this anion, negatively charged oxygen containing intermediate, will abstract a proton from the water. This water molecule is already present in the solution because which has formed as a byproduct in the first step.
So it will abstract a proton, means H plus ions, so that this O will become OH. Okay, so leaving the OH is a excess of electrons in the form of byproduct, so that the anion will obstruct a proton to get 3-hydroxy butanol. Okay, this is Aldol condensation, and there is a mixed Aldol condensation also. This is mixed Aldol condensation. Mixed Aldol condensation means condensation between two types of aldehydes, that is aldehydes with alpha hydrogen and aldehydes without alpha hydrogen, that is called as crossed Aldol condensation or mixed Aldol condensation అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ.